You have entered the Chronic's rabbit hole. And if you guys have not yet seen the original reaction to Moha Jadu, please go check that out before continuing with this one. But we are here with the behind the magic now for Moha Jadu. I really love these behind the scenes for the Coke Studio Bangla because I always want to know the deeper picture. I always love to know what people are thinking about when they put their art out itself. That's why I have a podcast myself where I ask artists, what's the point of your music videos and stuff like that too. So I can't wait to see this because there's also a massive, giant, talented team behind every production for these as well. So I can't wait to see all of their stories, how excited they were throughout this process as well. And please, guys, let me know all of your thoughts on seeing the behind the magic with me as well. Let me know what side of the world you're from as well. Again, if you guys don't know me, I am Chronic. My name is Kyle, though. That's my real name. And I am from the west side of Canada on Vancouver Island, as far left as you can from this world. Very far away from Bangladesh itself. So hope you guys are having a good time today, though. Let's go have some more fun with the Behind the Magic. As I mentioned before in the previous reaction to the actual Moha Jadu, Coke Studio Bangla themselves actually reached out to me and probably a bunch of other reactors maybe who had reacted to Coke Studio Bangla before about this incredible song here. And what I'm really happy about is that they have English subtitles on this. There's been sometimes when I've done behind the scenes for these, or even in the past, they just didn't have English subtitles even on the song itself. So it really helps people who are from Canada or other English-speaking countries and a reactor who wants to bring a bit more to the video itself than just what you're seeing. That really helps bring out some more conversation points and obviously being able to see what they're saying. So thank you for having that for people like me. And now we are here with the Moha Jadu behind the magic. I hope you guys have a good time. Coke Studio Bangla, Season 3. When I started composing music as a composer, my first couple of albums were based on folk music. So from that point of view, I think the song Jadu is definitely special because it is a folk song. It is from the roots, something that I always feel connected to. I love folk music too. I like folk metal music as well. It is Habib. Awesome. I'm glad I was right. হাবিব ভাইয়ের সাথে আমি হাবিব ভাইয়ের সাথে কাজ করছি অনেক আগে when I was Eddie. Being Habib himself, he's an icon. Very interesting sense of tune যে আসলে বাংলাদেশিরা খুবই মজা করে ফিল করে এটা। So ওই জায়গা থেকে I feel like he's amazing. That was one. যখন স্টার্ট করলাম কাজ করা he was like আচ্ছা আমি কি পড়তে হবে এটা আচ্ছা ঠিক আছে কি কয়টার সময় আসতে হবে এটার সময় ওকে চলে আসছে। Very on point, this guy. আমরা ওনাকে যখন ক্যামেরাটা ধরছি ওনাকে ধরছি যখন he was in the frame, he has this aura মানে ওইটা না that's insane মানে ওর মধ্যে একটা চার্ম আছে অলরেডি গেল হ্যাঁ কি করতে হবে না হ্যাঁ ঠিক আছে চলেন শুট করি বলে গেল যাওয়ার পরে শুটে যখন রোল হলো যখন it just changed আমার বন্ধু মোহা জাদু জানে রে আমার বন্ধু মোহা জাদু জানে আমার খুব ভালো বন্ধু কায়া যার সাথে Yeah, so this guy is an icon. I'm so glad that I guessed his name was Khabib too in the original reaction for the song here too. There was an aura to him. As soon as you see him, there's a reserved aura with someone who can produce so much emotion. You don't need to say it. The music really speaks for itself what he can do here. So what a special person. You can already tell that people are already like, whoa, he's here, let's go do this. And he's ready to go. He's so on point. He just wants to know the scene and then he's ready to go. And he can flip a switch. That's when you know you're one of the greats. জাদু জানে রে আমার বন্ধু মোহা জাদু জানে আমার খুব ভালো বন্ধু কায়া যার সাথে আমার প্রথম ফোক অ্যালবাম করা হয় কৃষ্ণ। সো সেই কায়ার মুখে আমি আসলে প্রথম এই গানটা শুনি তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এই গানটা তো খুব সুন্দর একটা গান, এটা কার?
তখন বললো যে এটা বাউল শাহ খোয়াজ মিয়ার গান। এবং যখন কোক স্টুডিও থেকে একটা অ্যাপ্রোচ আসে, তাদের যে চাওয়াটা ছিল যে এবারে একটা ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন থাকছে এবং একজন মিডল ইস্টার্ন আর্টিস্ট ছিল প্রেফার্ড। মিডল ইস্টার্ন জনরার মানে সাথে আমরা একটা বাংলা ফোক জনরাকে মিক্স করব, পার্সিয়ান একটু অ্যারাবিক ওই জোনটা। আমি তখন চিন্তা করছিলাম যে কোন ওই মিডল ইস্টের গানের একটা ধন কীরকম বা একটা মিউজিক্যাল ফ্লেভার কীরকম থাকে সেটা আমার তো মোটামুটি একটু জানা ছিল। আসলে তখনই আমার মাথায় এই গানটার কথাটা হঠাৎ করে আসে যে এই গানটার সাথে একটা ভালো মিডল ইস্টার্ন মেলোডি এবং ওই স্টাইলে ওই জনরার একটা মিউজিকের ফিউশন করা যাবে। আমরা দুজন আগেও কাজ করছি এরকম, রেসপেক্ট ছিল তো। আমি জানি যে হোয়াট হি ক্যান ব্রিং অন দ্য টেবল। ও আমার রাত্রেবেলা একদিন আমাকে পাঠায় যে এই পুরো ধুনটা আর হচ্ছে গিয়ে ওর হুক, যে ড্রপটা আর হুকটা, ওইটাই আসল গানের কিন্তু কি পয়েন্ট। একটা ম্যাজিক তৈরি হয়, ম্যাজিকে নিয়ে যায়, তারপর সুন্দর করে রেখে আবার ধরে। প্রথমে যে মেলোডিটা বানাইছে, যেটা ফার্স্টে কথা বসবে, তো ওইটা মেয়ের একটা বন্ধু যে হচ্ছে কি, আমরা চাচ্ছিলাম যে রুমির রেফারেন্সে কোনো লেখা বা কোনো উইজডম, কোনো এরকম কোনো ওয়ার্ড আর কি। ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্টের সাথে আমার আসলে মনে হয় না এইভাবে কোলাবোরেশন হয়েছে যেখানে টোটালি মানে একটা ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্ট আমার কম্পোজিশনে কোনো গান করেছে অরিজিনাল। একজন ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্ট যে আমাদের ভাষা বোঝে না, আর সে মানে তার জন্য একটা গান যখন আমি সুর করি, সে যখন সেই গানটা তার স্টাইলে গায় আমার সুরের উপরে, মিউজিকের উপরে, ওখানে একটা নতুনত্বর সৃষ্টি আসলে হয়ে গেছে। 100%. See, that's what I love when I hear covers from people from different ethnicities with different accents, because then even if you're singing in the English language, they have a different accent to it, so it all sounds different in how they accentuate things as well. And there was some moments when I even noticed when she was rolling her tongue so well, so I wonder if someone from his nationality would have rolled the tongue the same way that even some French and English have a different way to speak, right, from where I'm from. And it's so cool that these artists get reached out from Coke Studio, then they get put together, and then the artists get to go and experience something that's outside of their, I would say, even sometimes comfort zone, or at least something that they haven't tried before, and then it pushes them to evolve themselves too. So even getting that accepted to come, it's a win-win for everyone, because everyone gets to grow from the experience, and then something incredible gets produced from it. So that's why I love to see the ins and outs and just like who these real people are and why it's a big deal they came together, and wanting to have that international collaboration is very difficult to achieve a lot of the time. So when it's done right, like this song, it's really cool to see how. গান যখন আমি সুর করি, সে যখন সেই গানটা তার স্টাইলে গায় আমার সুরের উপরে, মিউজিকের উপরে, ওখানে একটা নতুনত্বর সৃষ্টি আসলে হয়। Meher is definitely a very good singer. She has a very good voice. She's very cooperative, and she was very eager to be a part of the project. And from the moment she listened to the song, she was very excited. And I think when an artist gives that kind of a response, it becomes very easy for the other artists to get into the work and into the zone, and overall it creates a very positive impact on the whole project. So I think from that aspect, apart from being talented, Meher definitely, her energy and her cooperation really, I think, brought in a lot of positive vibes into the song. See, this is why I love their culture. Everyone's so positive. You're talking Bangla, it seems like if you're talking guys a little bit Farsi. Really? Matching. There are maybe some words. Yeah, there are many similar words. Man mehru khashmam ra ahuy chashmam ra didi ki qurbanat kardam. I gave my meher everything. Your like dil ro havoy kun give your heart. I love how our moms are too. Like, You see the English. Johnny manas indu chashmi jadu
چشم جادو ته جان من از این دو چشم جادو Moha Jadu Jane. Hi, look at your voice. আমার See, that বন্ধু is so cool, and I love it because I'm from Canada. There's not much different languages here, but when you go to say even Europe, there's so much different languages, but then they're all so familiar that you can hear your own language in other people's language. So it was really cool to hear her mom say like, no, she's sounding like this, and I forgot exactly what it was called. It was because I Brought in a actually want lot to of remember the positive name for vibes that. into the song. My mom is telling you talking Bangla, it seems like Yeah, the Bangla is a little bit like Farsi, and I think that's just really cool of the example of what you're gonna get out of these moments because it just brings nations together. That's what music does. That's the whole point. Music could stop wars, y'all, if people actually listen to music correctly, and I mean like take it in and see what it actually can do, not for dominance, for cooperation. چشمم را دیدی که قربانت کردم. I gave my meher everything. No, your It's like beautiful. دل را هوای کن give And I'll your have to heart. cover This the like drink I'm having because it's like not a You see the Coke. English. جان من از این دو چشم جادو چشم جادو چشم جادو ته جان من از این دو چشم جادو Moha Just having so Jadu much fun Jane. there. Hi, look at your voice. আমার বন্ধু মোহা জাদু জানে Wow, জাদু look at জানে they're all done up. আমার বন্ধু মোহা জাদু I'm singing correct, right? In the shooting, it's pretty difficult, but I'm trying my best Nice. to handle my energy and move on. Coke Studio Bangla messaged me via Instagram. Oh, cool. I was thinking that maybe it's just joke or something like, you know. I just right away called my mom. I said, you know, Coke Studio messaged me. Can you believe I was dreaming to perform in Coke Studio? I started crying. I got so emotional. But thank Look how God much it I'm means to here. her and Still, them all. I feel that I'm dreaming. Oh. But I'm so happy. I want to thank Coke Studio Bangladesh for giving me such a great opportunity. People gonna love our music. We did a song with Habib, famous singer from Bangladesh. So I'm very honored and very happy. It's That's what this is all very about. great Makes memory for dreams. me in my career, and it's a new step in my career. A stepping stone. One of my friend, she's one of the famous songwriter from Iran. She wrote the lyrics, Hadis Dekhan. So my friend, she really loved Rumi's poets, so she wrote it by Rumi style, the lyrics. Joni mana sindu chashmi jodud. I feel the song gonna be viral and big hit. Inshallah. Over 30 million views. So I think it is. What do y'all consider viral? এই সেট যখন আমাদের প্ল্যান হচ্ছিল সো আই Yeah, let's get ওয়ান্টেড into the টু set শুট a ইন আ bit. হিউজ সেট তখন আর আই মেড শিওর আচ্ছা এটার মধ্যে আসলে গ্র্যান্ডিওরটা কীভাবে দেখাবো অ্যান্ড তখন প্ল্যান করলাম ওকে হোয়াট ইফ ইউ ক্যান টেকনিক্যালি শুট ইন টু সেটস অ্যান্ড এডিটে সুন্দর করে ব্লেন্ড করি যখন আমি লুক দিচ্ছে এখান থেকে হাবিব আরেকজনকে ওইখান থেকে মেহের হয়তো হাবিবের দিকে দিচ্ছে তখন এই লুকটা ক্যান বি সিমলেস ইন দ্য এডিটিং তো আমরা তো একদিনের জন্য আগে লাইটিং করার জন্য স্পেস পাই বাট দেন অ্যাগেন আমার দুইটা সেট একসাথে করে লাইট করাটা ওয়াজ আ হিউজ চ্যালেঞ্জ ইট ইজ আ ঝাঁকানাকা কাইন্ড অফ মিউজিক মানে এটাতে যে কেউ যে কোনো সময় নাচতে চাইলে নাচতে পারবে এই রিদমটা লাইটিং এও থাকে এটা যেটা উই মেড শিওর সো এভাবে আসলে ডিজাইনটা করা লাইটের জায়গা থেকে এন্ড ইন টার্মস অফ সেট যেহেতু বিশাল বিশাল দুইটা সেট আমরা ক্রিয়েট করি আমরা প্রথমে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটা জায়গায় করি এরপরে আমরা শিফট করে আবার 3-4 ঘন্টা লাইটিং সেট আপ চেঞ্জ করে ফুল ক্যামেরা সেট আপ চেঞ্জ করে পুরো স্পেসটাকে নতুনভাবে আবার শ্যুট করা আরেকটা সেটে গিয়ে সো ওইভাবে বাট দেন অ্যাগেন থ্যাঙ্কফুলি এত আরাম গেছে বিকজ দ্য আর্টিস্ট ওয়ার অ্যাবসলিউটলি নাইস সো খুবই কমফোর্টেবলি আমরা আসলে শেষ করি আমি আশা করি না যে এত কমফোর্টেবলি শেষ হয় মাঝখানে হাবিব ভাইকে কীভাবে দেখাবো উই নিড টু প্লেস হিম সামওয়্যার যেটাতে হি ইজ দ্য স্টার সেখানে উই মেড শিওর আচ্ছা হোয়াট ইফ দেয়ার ইজ আ লট অফ lines all around Almost like an eyeball blinking in on the off middle. হচ্ছে He's and that he is the iris star looking. so মাঝখানে যেটা আমরা ধরো মেটাফর হিসেবে বলতে পারি হি ইজ দ্য সান সো আইডিয়ালি আমরা আসলে শেষ করতে চাচ্ছিলাম এমন একটা জায়গায় যেখানে ওরা একটা স্পেসে বন্দি যেহেতু দুইটা জায়গায় দুইজনের সেট ছিল
তাই উই মেড শিওর যাতে দুজনকে এক জায়গায় স্পেসে দেখতে পারি। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সং আমরা যাতে মনে হয় যে দিস ইজ আ সং যেখানে আমরা এই কর্নার দেখছি, আমরা এই কর্নার দেখছি, ইটস ওয়ান সিঙ্গেল স্পেস। অ্যান্ড ফাইনালি ওদের যখন দুজনকে একসাথে আনি, উই ওয়ান্টেড টু ইউজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং কাইন্ড অফ লাইটিং উইথ দ্য লেজার্স, যেটাতে ওদের আসলে একটা খাঁচার মধ্যে বন্দি করে দিবে। তো খাঁচার সাথে আমাদের সার্কাসের এক ধরনের আইডিয়া ক্লিক করে, খাঁচার সাথে ভালোবাসার একটা আবদ্ধ করার একটা গল্প থাকে। সো ওইটা এই লাইটসগুলো যখন আমরা হাতে পাই তখন মনে হয় যে ওকে হোয়াট ইফ উই ক্যান ক্রিয়েট সামথিং কেজ কাইন্ড অফ স্পেস, যেখানে উই ক্যান সে যে আমাদের প্রোটাগনিস্ট দুজনকে আসলে একটা স্পেসে নিয়ে গেছি অ্যান্ড ওর আশেপাশে চিকন চিকন অনেক লম্বা ইন্টারেস্টিং লাইটস বেরোবে, ওটা দেখে এক ধরনের মনে হবে যে ওকে এরা দুজন ফাইনালি এক হয়েছে। সো মহা জাদু জেনে ওদেরকে একসাথে একত্রিত করে ফেলে। অ্যান্ড অলসো ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের সার্কাস, সো দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রাস্ট। I love that idea. আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সাগর। আমরা সারা বাংলাদেশে সার্কাস করে থাকি। আমাদের মেন হচ্ছে কি বাংলাদেশ থেকে আমাদের এই সৌন্দর্যটা হারিয়ে যাচ্ছে আর কি। কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় আগে প্রোগ্রাম করতাম, এখন তেমন একটা প্রোগ্রাম নেই। বিশেষ করে প্রায় 10-12 বছর যাবত প্রোগ্রামটা হচ্ছে না। এমনকি আপনাদের মাধ্যমে এটা যদি প্রচারিত হয় তাহলে আমরা আরও কাজ পাবো। এটা যতটুকু কন্টেম্পোরারি স্টাইলে শ্যুট করা যায়, ইট ওয়াজ মোর লাইক এ স্টাইলাইজড ওয়ে অফ লাইটিং, স্টাইলাইজড ওয়ে অফ ক্যামেরা ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে এডিটেড ডিজাইনটাও আমরা এরকম করি যাতে এই গানটার যে লোকাল টেক্সচার আছে এটার সাথে যদি আমরা আসলে কন্টেম্পোরারি এখনকার কোনো একটা ইমেজ দিই, has a very interesting blend. I can't believe I didn't mention how much of the circus vibe this really had when I watched the actual thing. It really does have a Cirque du Soleil type of atmosphere to it, doesn't it? ইমেজ যদি আসলে এখানে পুট অন করি তাহলে কি হবে? সব কিছু শুরুই হয় আসলে একটা আইডিয়া থেকে। সো ওই আইডিয়াটা আমার মাথায় প্ল্যান্ট করা হয় ফ্রম কোক স্টুডিও। সো প্রথম যে গানটার যে সৃষ্টির যে প্রসেসটা, সেই জায়গাটাতে এই যে কোলাবোরেশনটা করাটা, এইটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সবচেয়ে নতুন ব্যাপারটা। এবং এই ব্যাপারটা কোক স্টুডিও যেভাবে মানে এই প্রেজেন্টেশনটা করতে পেরেছে সাকসেসফুলি, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই বিষয়টা ডেফিনেটলি সবাই অনেক ওয়েলকাম করবে। আগে তো গান, তারপরে সেটার উপরে ভিজুয়ালাইজেশন, সেট অ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স, এভরিথিং। ওভারঅল যে প্যাকেজটা এখন দাঁড়িয়েছে, দ্য অডিয়েন্স উইল লাভ ইট। Yes, all the way from Canada, we love it, y'all. জাদু জানে রে আমার বন্ধু মহা জাদু জানে, ও জাদু জানে রে আমার বন্ধু মহা জাদু জানে। Oh, wow. It's a cool rhythm too. Like you actually feel cool doing it. That's what real good love does. It makes you just feel great. And honestly, the way that they do it, Coke Studio Bangla and just Coke Studio themselves, how they reach out and then they create a space for you guys to kind of create something that is somewhat planned, but it gives so much room for improv, but it gives the right foundation and atmosphere to flourish and actually get the best out of the artist in this way. You can think of like studio work where bands have to go and find a location to like make albums and all that. These people are making set pieces for every single song, specifically going full music video mode on every single production that they do. That's what makes every experience incredible. So you already know what's going to come is going to be amazing. Then the song itself is in the forefront. The vocals are incredible on both sides. The aura from both of them really was incredible. You already felt the magic love that was oozing from it. But then you get the set itself, which was so visually stunning. The way it was massive as well. But just so colorful, and to have like that circus feel that was really just an inviting atmosphere with all the lights and just a cool kind of dance vibe it had, especially at the end when they collided, and just the celebration of love itself, I think was really a part of that too, where sometimes love can feel like an amusement, which is what the circus kind of was feeling, where you're in this and you're kind of just moving and watching life kind of go when you're in love, because that's just what happens sometimes too, because just enjoying the moment is sometimes the best part of it. I really love how the artists themselves were so excited about doing it, especially Mare, how just much it meant to her and her mom to get reached out from
Coke Studio, and then to take advantage and hit it out of the park, I think it's just really cool to see. It's not saying like it's hard to fumble these ones or anything, but I think Coke Studio provides the best ground for many artists to succeed. So whether you are like a very, very well-known one or not, I think anyone would be excited to get to these. So this has been incredible. If there's more from Coke Studio that you want me to see, or if you want me to see anything more from these artists themselves, and again, so I remember it's Habib Wahid and Mir Najori Rostam. If there's anything from them that you want me to check out, let me know in the comments below. Like this video if you did have a good time. Hit the subscribe button if you are not a Chronican yet and you want to see more of these Coke Studio Bangla reactions, then hit that notification bell so you don't miss the next one. If you do ever want to go the extra mile to help support me and the family to continue to do this ourselves, we do have YouTube and Patreon memberships. We even have free trials on Patreon where you can check out all the extra bonus and goodies. But thank you guys for spending your precious time with me today. We are now exiting the rabbit hole, folks. Until next time, peace and love. God bless y'all.